তে মই এটা এনেকা টপিক পিক কৰিছো যোনটো তোমাৰ এক্সামৰ আগত হৈও যাব এন্ড এট দা সেম টাইম তুমি এক্সামত কুৱেশ্যনো সলভ কৰিব পাৰিবা that is modern physics okay the last 3 or 4 chapters of physics right in modern physics firstly we'll talk about the dual nature of light and এই lectures গিটা কৰি তুমি এক্সামত sure shot expect কৰিব পাৰা যে তুমি questions গিটা কৰিব পাৰিবা that is very important from my perspective as a teacher okay now dual nature of light jete ami kau so lighter কিছুমান properties ami পঢ়িছো already হয় না যেনেকা reflection refraction interference diffraction এইবিলাক properties basically light or wave nature to show kore okay this is on the basis of the wave theory of light then in this chapter only we will talk about photoelectric effect আৰু কিছুমান phenomena আৰু আছে যোনটো তোমাৰ syllabusত নাই যেনেকা Compton effect pair production pair annihilation এইবিলাকে basically particle nature to denote কৰে so এইকাৰণে লাইটৰ আমি কওঁ আজিকালি dual nature আছে কি আছে বুলি কওঁ dual nature আছে ঠিক আছে particle nature to আগত আমি study কৰিম because এটোৰ basis of numerical তুমি পাবা so you should know about electron emission মানে কি উলোৱা right তে এটা যদি metal surface যদি তুমি লোৱা আৰু তুমি light if you incident light on it then electron ইয়াৰ পৰা ওলাব কিন্তু এই ইলেক্ট্ৰন টো ওলাবৰ কাৰণে এটা মিনিমাম এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি লাগে এই মিনিমাম এমাউন্ট অফ এনাৰ্জি টো দিলেহে তুমি মেটেল সাৰফেস টোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন টো ওলাব পাৰিবা আৰু that energy is different for different metals it's not a fixed value okay but what we call this energy as that is important a energy to আমি কওঁ work function যোনটো আমি এনেকা phi naught দি ডিনোট কৰো ঠিক আছে metal কোনটো metal use কৰিছা হেটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সাৰফেস টু নেচাৰ কেনেকা হেটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ঠিক আছে and this is basically photoelectric emission আমি thermoionic emission ও কৰিব পাৰো যেতে আমি হিট কৰো হিট কৰি পেলে ইলেক্ট্ৰন টো ওলাও হেতুক আমি thermoionic emission বুলি কওঁ আমি field emission ও কৰিব পাৰো যেতে আমি strong electric field দিম 10 to the power 8 volt per meter or order যদি আমি একটা strong electric field দিও তেতেও আমি ইলেক্ট্ৰন টো ওলাব পাৰো কিন্তু এই চ্যাপ্টার যোনটো আমি পঢ়ো that is basically photoelectric emission that means when we are using light of suitable minimum energy okay energy থাকিলে energy লগত associated frequency থাকিব এই frequency টোক আমি কওঁ threshold frequency this is the minimum amount of frequency that is required and there is a wavelength also which is known as threshold wavelength and আমি জানো যে frequency আৰু wavelength এর মাজত inverse relation থাকে তো wavelength তো আমি কওঁ maximum wavelength minimum frequency required and maximum wavelength required that is how we talk okay ঠিক আছে so that is basically what work function is and threshold frequency and threshold wavelength is work function value to change হয় depend করে from metal to metal minimum value তোমার cesium or হয় 2.14 electron volt তুমি মনত ৰাখিব নালাগে আৰু maximum value to তোমাৰ platinum or হয় 5.65 electron volt আমি নিটৰ ষ্টুডেন্টস মই এইবিলাক সব বস্তু মুখস্থ মাৰিব দিও because তোমালোকে পেপাৰ টো দেখি যাও চাগে নিটৰ এতিয়া উল্টা পুল্টা পেপাৰ আহি আছে হয় না জি এনক now coming to the quantum theory guys quantum theory is something where light basically behaves like quanta মানে packets of energy okay এই quanta টোক আমি photons বুলি কওঁ and photons have definite energy and momentum and they travel with the speed of light which is 3 into 10 to the power 8 meter per second I think তোমালোকে সবে জানা লাইটৰ স্পিড মই কোৱেশ্চনস ডিসকাস কৰিছিলো ঠিক আছে এতিয়া এই এনার্জি অফ ফোটন এই ফর্মুলাটো আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে এনার্জি অফ ফোটন সো এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু h টাইমস অফ nu or nu জায়গাত লিখিব পাৰো c by lambda okay h here is known as Planck's constant আৰু value to হয় তোমাৰ 6.6 into 10 to the power minus 34
জুল সেকেন্ড মনত রাখা ভাল আজিকালি তো কোয়েশ্চনত দিয়াও স্টার্ট করেছে সিহঁতে আৰু এটা বস্তু এই hc ৰ ভ্যালুটো যদি তুমি সলভ কৰি উলোৱা ইলেক্ট্ৰন ভল্টত দেন দ্য ভ্যালু কামস আউট টু বি 12400 এন্ড তলত ল্যামডা থাকিব তো এনার্জি তুমি এনেকা ওলাব পাৰা 12400 ডিভাইডেড বাই ল্যামডা বাট মনত ৰাখিবা তেতিয়া ল্যামডাটো আমি এংস্ট্ৰমত ল'ব লাগিব মানে 10 টু দি পাৱাৰ -10 ৰ অৰ্ডাৰত ঠিক আছে okay next if you know the energy you should know the momentum also what is the momentum of a photon p is basically energy divided by speed of light that means h nu divided by the speed of light that means hc by lambda divided by speed of light c and c will cancel out that is h upon lambda তাৰ পিছত আইনষ্টাইনে কৈছিল E equal to mc square হয় তো ইয়াৰ পৰা আমি ইফেক্টিভ মাসটো ওলাব পাৰিম ইফেক্টিভ মাস যদি দুটা ইকুয়েশনস আমি ইউনাইট কৰি দিও E equal to hc by lambda হয় না তো আমি যদি দুটা এনার্জির ইকুয়েশনস কম্বাইন কৰি দিও then আমি ইফেক্টিভ মাস অফ ইলেক্ট্রন ফোটনও পাই যাম সরি ইফেক্টিভ মাস অফ proton you will get E upon c square from the Einstein's equation and in place of E you can write hc by lambda and niche c square already a one c will cancel out the other c so it comes out to be h divided by c lambda মানে তুমি দেখা পায় as a effective mass is inversely proportional to wavelength ঠিক আছে তো যদি তোমাক খুদে ভায়োলেট লাইটৰ ফোটন মাস বেশি হবো নে রেড লাইট ফোটনের মাস বেশি হবো তো ভিপ গিয়রত আমি জানো এইফালে গলে ল্যামডার ভ্যালুটো বাড়ে রেডর ওয়েভলেংথটো বেশি থাকে রেডর যদি ওয়েভলেংথ বেশি হয় দেন ইফেক্টিভ মাস অফ ফোটন red color photon will be less and violet or wavelength to come so it will be more then comes another concept of intensity what is intensity always remember intensity is my ig represent করেছি is energy per unit area per unit time and energy per unit time to আমি কব পারো power so it is power per unit area মানে watt per meter square ঠিক আছে এতিয়া যদি তুমি ভ্যালুস খিনি অলপ পুট কৰি পেলেও লিখিব বিচাৰা you can write okay and number of photons যদি ইনক্লুড কৰিব লাগে এটাৰ কাৰণে আমি জানো তে মাল্টিপলৰ কাৰণে আমি ওলাব পাৰিম যেনেকা ফৰ এক্সাম্পল মই এটা কোৱেশ্চন দি তোমাক বুজাও মই তোমাক কলো যে এটা ৰেডিয়েটৰ আছে যাৰ পাৱাৰটো 100 ওয়াট আৰু ওয়েভলেংথটো দিয়া আছে তোমাক 400 নেনোমিটাৰ তোমাক কৈছে কি নাম্বাৰ অফ ফোটনস 10 আৱাৰ্ছত কিমান এমিট হ'ব 10 ঘণ্টাত কেইটা ফোটন ওলাব ঠিক আছে এটা তোমাক খুদিছে এনেকা ওলাবা পাৱাৰ দিয়া আছে সো পাৱাৰৰ পৰা ৰিলেট কৰি ওয়েভলেংথটো দিয়া আছে তোমাৰ তাত ওয়েভলেংথটো আছে পাৱাৰো আছে হাউ টু সলভ them সো যদি তুমি নাম্বার ওলাব যোৱা ইন টার্মস অফ power upon you can write h into nu or yet lambda ase na to power upon hc upon lambda and lambda will go upside okay so p times of lambda upon hc eta lambda to jodi ami angstromot loi law 400 nanometer mane 4000 angstrom 10 to the power -10 তো এতিয়া আমি এই ভ্যালুটো কিমান লিখিব পাৰো 12400 পাৱাৰ দিয়া আছে তোমাৰ 100 and lambda is basically 4000 angstrom you can cancel out the zeros cancel out right then 4 से भी काट सकते हैं 4 into 31 times right so you are getting 1000 upon 31 ঠিক আছে 10 ঘন্টাত খুদিছে 10 ঘন্টাত খুদিছে তো 10 ঘন্টাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম 10 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে আমি টাইম কিমান মাল্টিপ্লাই এই নাম্বাৰটো টাইম কিমান মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তো টাইম মাল্টিপ্লাই কৰিবা তোমাৰ 10 ঘন্টা ন 10 into 60 minute into 60 seconds बस इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा অপশন হলে মই বহুত ভালকে অপশন এলিমিনেট কৰি ক'ব পাৰো ঠিক আছে
এনেকা কোনো কথা নাই যে তুমি মই কোৱা ফৰ্মুলাটোহে তুমি মনত ৰাখিবা okay you can do it in your own way also if you have learned something before in the past okay that is nothing wrong এটা simple তোমাক এনেকা কোৱেশ্যনো দিব পাৰে ল্যামডাৰ ভ্যালুটো হল 4000 এংষ্ট্ৰম তে তোমাক এনাৰ্জি সুধিছে তো মই কৈছিলো এইটো সাপোজ এটা এক্সাম্পল দিলো তে এনাৰ্জিৰ কাৰণে আমি কি কৰিম যদি এংষ্ট্ৰমত দিয়া আছে 12400 ডিভাইডেড বাই 4000 এইটো আহিব আনসাৰ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন ভল্টত 0000 cancel out 431 another 0 is there so it comes out to be 3.1 electron volt jodi khudile answer to joule diya then remember 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule so yat ami 3.1 into 1.6 into 10 to the power minus 19 kori dile amar answer to joule ahi jabo 4.96 into 10 to the power minus 19 joule to ami answer pai jabo ঠিক আছে আগবাঢ়ো চলো আগবাঢ়ো এতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাম দেই আগবাঢ়ি যাম সো এতিয়া আমি অলপ ফটো ইলেক্ট্রিক ইফেক্টৰ কথা ডিসকাস কৰো ফটো ইলেক্ট্রিক ইফেক্ট so I have already mentioned about it if there is a metal surface this is a metal surface light of suitable frequency is incident on it then electrons will be ejected this phenomena is known as photoelectric effect junto electron ulaise ami photo electrons buli kau aru jodi charge particles tumi ulaba pari asa then current to tumi circuit or aniba pariba and always remember the flow of current is opposite to the flow of negative charge so electron or flow jodi left to right hai current or flow right to left hobo eto experimentally Hertz e korisilo okay and Einstein e bhalke ei bostu to explain korise monot rakhiba bas energy to should be greater than or equal to the work function minimum energy incident energy to jodi tumar electron to ulabo karone 2 joule lage then at least 2.1 joule hobo lagibo 2 joule holeo 2.000000001 joule holeo electron to ulai dibo kintu 1.999999 joule hole electron to ulabo nore photoelectric effect no hoy তে ইয়াৰ পৰা যোনটো কারেন্ট আহিব এটুক আমি কি বুলি কম ফটো কারেন্ট বুলি কম সিম্পল ঠিক আছে now there is one more term that you should know that is stopping potential এটা stopping potential to কি অলপ বুজিব ট্রাই কৰা stopping potential to মানে হল stopping potential का मतलब क्या है stopping potential to meaning की stopping potential का मतलब है what is the minimum negative potential you need for which the current will become zero মানে in a way you are trying to stop those photoelectrons ঠিক আছে negative potential hai মনত ৰাখিবা negative potential hai ঠিক আছে তাৰ পিছত তোমাক সৰু খুৰা বস্তু তোমাক এনেকা গ্ৰাফিক্যালি খুদিব পাৰে সৰু খুৰা কথা তোমাক এনেকা গ্ৰাফিক্যালি খুদিব পাৰে যেনেকা ইন্টেন্সিটিৰ কি এফেক্ট হয় ইন্টেন্সিটিৰ কি এফেক্ট সাপোজ তো গ্রাফিক্যালি খুদি আছে ইয়াত তোমাক দিলে ফটো কারেন্ট okay and ইয়াত suppose potential likha v suppose this is that negative potential known as stopping potential okay and there are like 3 currents one is I1 so graph will be somewhat like this for I1 then this is I2 and this is I3 and you can clearly see I3 is more than I2 and it is more than I1 stopping potential value is same though and same thing if you want to draw a graph of photo current या photoelectric current with the intensity of light then this becomes a straight line ঠিক আছে ইয়াত যে এনেকা লাষ্টত গৈ সিধা হৈ গৈছে মানে স্যাচুরেশন টু হিট কৰিছে আৰু ভ্যালু নাবাৰে ঠিক আছে আৰু একে গ্রাফ আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সিৰ কাৰণে বনাও ইয়াত x axis of frequency ললা আৰু ইয়াত তুমি stopping potential ললা ঠিক আছে then the graph is again straight line let's assume that this is that threshold frequency
ओके एंड ये यहाँ तक डॉटेड लाइन से मैं दिखाऊंगा, नीचे की तरफ है सो डॉटेड लाइन से मैं दिखाऊंगा. Now, how Einstein explained it? Einstein said his equation, the Einstein's equation, juntu rupat tumar numericals ahe, Einstein equation. He said that the energy of incident is basically used up in the energy which is required to make the electrons free from the surface. That means your threshold energy and the remaining energy juntu baki energy thakibo. Suppose 2 joule ulabo lage or incident hoise 5 joule. 3 joule to basi ase. Hey, 3 joule to convert into the kinetic energy, the maximum value of kinetic energy with which the electrons will move. So in place of E, we can write H nu. In place of phi naught threshold energy, we can write H nu naught plus K max. यार पर हमें K max और value लाभो पारो. आरो एटा फॉर्मेट तो लिखियो पारा hc by lambda is equal to hc divided by lambda naught threshold wavelength plus kinetic energy max. এটু তুমি লিখিব পারা. ঠিক আছে, তুমি যেনেকা ইচ্ছা তেনেকা ওলাব পারো, একো আপত্তি নাই আর. ঠিক আছে না? ওকে, not that tough, we can solve it easily. Okay, now suppose an example now আমি মই তোমাক কলো threshold wavelength for a metal is 400 nanometer. Okay, maximum kinetic energy of photoelectron is 1.5 electron volt. They are asking you the lambda of the incident photon. এনেকা simple application আমার কামত আহে. ঠিক আছে, কামত আহে. আমি সিম্পলি কি করিম, আইনস্টাইনের ইকুয়েশনটো ইউজ করিম. সিম্পলি আমি আইনস্টাইনের ইকুয়েশনটো ইউজ করিম. ओके, के ई मैक्स और वैल्यू उलाबो लगे. के ई मैक्स और वैल्यू दिया है ऐसे, चलो बढ़िया कथा, के ई मैक्स का वैल्यू तो दिया ही है. सो यू जस्ट यूज द इक्वेशन E इक्वल टू phi naught plus के ई मैक्स. E થાય તમે লিখিব পারো hc divided by lambda, phi জায়গা লিখিব hc divided by lambda naught and ke max or জায়গা আমি লিখিব পারো 1.5 দিয়া আছে. এটা সা hc এর ভ্যালুটো আমি জানো. যদি আমি ইলেকট্রন ভোল্টত লব লাগে দেন এটুক মই কিহত কনভার্ট কৰিম, ল্যামডা নটত. ল্যামডা নট অ্যাংস্ট্রমত কনভার্ট কৰি দিয়া বা ন্যানোমিটার ললেও 1240 হৈ যাব বাস. ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছা, তুমি যেনেকা করে, মই যেনেকা কৈছো তেনেকা পঢ়াই আছো আৰু বাকি একো নাই. So hc জায়গাত মই লিখিলো 12400 divided by lambda that I want to find. ইয়াত মই লিখিলো 12400 divided by lambda not or value কিমান দিয়া আছে ভাই 4000 plus ke max. Okay, ইয়াত মনত ৰাখিবা আনসাৰটো অ্যাংস্ট্রমত পাবা. 0.0000 and decimal আহি যাব আৰু ইয়াত হৈ যাব 3.1 and ke max value is given to as 1.5. So this becomes 4.6 electron volt. On this side you have 12400 and lambda, so lambda value will be 12400 divided by 4.6, around 2926 something, 2696 এনেকা কিবা এটা আহিব. ক্যালকুলেট কৰি চাই লবা. এনেকা এনেকা কোয়েশ্চন আহিব পাৰে. এইবিলাক তো অলপ টান লেভেলতে দিছো, তোমালোক অলপ ইজি লেভেলতে দি দিও, ফ্রিকোয়েন্সিতে খেলাই পেলে শেষ কৰি দিব, ইমান টেনশন লব লগিয়া নাই. ঠিক আছে, নাও থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চনস কিছুমান ডিসকাস কৰো তোমালোকৰ লগত. ওয়েভ থিওরি কিয় ফেল হল, ওয়েভ থিওরি লিমিটেশনস or failure of the wave theory. Why? Question arises why. So the first thing, wave theory হিসাবে যেতিয়া লাইটটো তোমাৰ সারফেসত ইনসিডেন্ট হয়, এনার্জিটো কন্টিনিউয়াসলি ডিস্ট্রিবিউট হ'ব সারফেসৰ ওপৰত. তো ইলেকট্রন should take a time interval, right, to accumulate those energies and come out. But এক্সপেরিমেন্টত কৈছে কি একো টাইম ল্যাগ নাই, মানে লাইট পৰি ইলেকট্রনটো ওলাই গল, কিন্তু একচুয়ালি এনেকা হ'ব নালাগে, there should be time lag, right? So this is the first failure. মই বুঝাই দিছো এইবিলাক কি লিখাম, মোৰ মাথাত জি আছে মই কৈ আছো তোমাক. সেকেন্ড তো যদি ইন্টেন্সিটি তুমি বঢ়াই দিয়া দেন বেশি এনার্জি থাকা ইলেকট্রনস ওলাব লাগে, রাইট? তার মানে স্টপিং পটেনশিয়ালের উপর ডিপেন্ডেন্ট হবই না লাগিছিল. এটু অবজার্ভ নকৰো আমি. তো এইবিলাক ওয়েভ থিওরির কিছুমান ফেইলিয়ার আছে.
ঠিক আছে যিয়ে নহওক তাৰপিছত আমি লাইটৰ ডুৱেল নেচাৰটো আমি পঢ়ি আছো তাৰপিছত আমাৰ ডি ব্ৰয় হাইপথেচিছ আহি যায় নেক্সট নিউমেৰিকেল এইটোৰ ওপৰতে আহিব ডি ব্ৰয় হাইপথেচিছ ओके मैटर वेव राइट डी ब्रॉय हाइपोथेसिस डी ब्रॉय ने मैटर वेव्स को इंट्रोड्यूस किया था ऑलराइट जो काम का चीज है वो मैं बताता हूँ दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट डी ब्रॉयज वेवलेंथ व्हिच इज बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम मोमेंटम हमें लिखा पारो मास इनटू वेलोसिटी वी कैन आल्सो राइट मोमेंटम के जगह में 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी and you can also write 2 times of under root mass so kinetic energy work done is basically charge multiplied by voltage and kinetic energy is a form of energy work done in energy according to the work energy theorem we can interconvert तो यात आमी kinetic energy जगह लिखिब पारो charge into potential বা potential difference derivation करिब মই जोआ নাই चुपचाप মনত রাখা আৰু question to accordingly কৰা আৰু এটা কথা মই কৈ দিও for electron ইলেকট্রনের কারণে যদি মনে রাখিব বিচাৰে ল্যামডাৰ ভ্যালুটো হয় 12.27 divided by under root v okay but remember the answer will come in angstrom angstromত আনসারটো আহিব কোনবা যদি আৰু ইজি কৰিব বিচাৰে under root of 150 divided by v মনত ৰাখিলে হ'ব কিন্তু ইলেকট্রনের কারণে লগাবা এটো প্রোটন সোটনৰ কারণে ভ্যালুটো বদলি যায় ঠিক আছে বাকি ভ্যালুজ কিটা মনত ৰাখিব নালাগে ইলেকট্রনৰ জানিলে ফর এক্সাম্পল তোমালোকক যদি কোয়েশ্চন খুদে কি এটা ইলেকট্রন আছে যোনটোক আমি এক্সেলাৰেট কৰি আছো ওকে যোনটোক আমি এক্সেলাৰেট কৰি আছো উইথ সার্টেন ভোল্টেজ যোনটো তুমি উলাব লাগে and the de Broglie wavelength is 10 angstrom okay how will you find out very easy মই কলো ইলেকট্রনৰ কাৰণে তুমি লিখিবা under root 150 divided by v directly answer আহি যাব এতিয়া এই ভ্যালুটো দিয়া আছে 10 angstrom আৰু এটো আমি angstromতে লওঁতে বঢ়িয়া 10 angstrom is equal to under root 150 divided by v square কৰি দিয়া এফালে হৈ যাব 100 এফালে হৈ যাব 150 divided by v ইয়াৰ পৰা v এর ভ্যালু আহি যাব 150 divided by 100 মানে 1.5 ভোল্ট দেখিছা ইমান সৰুকে আনসাৰটো আহি গল তাৰপিছত আৰু এটা কোয়েশ্চন সুধিব পাৰে এইটো বহুত কমন পপুলাৰ কোয়েশ্চন সব এমসিকিউ এক্সামত খুদে কব তোমাক ডি ব্ৰয় ওয়েভলেংথৰ ৰেশিও কোৱা ডি ব্ৰয় ওয়েভলেংথৰ ৰেশিও কোৱা ফৰ প্ৰোটন এন্ড আলফা পার্টিকল ঠিক আছে এন্ড কৈ দিছে কি both of them have same speed তে আমি জানো ডি ব্ৰয় ওয়েভলেংথ ইজ বেসিক্যালি h upon mv h তো কনস্ট্যান্ট है সেম স্পিড বুলিও কৈ দিছে তে ল্যামডা আৰু মাসৰ মাজত ৰিলেশন থাকিব ল্যামডা ইজ ইনভার্সলি proportional to mass that means lambda of proton divided by lambda of alpha particle is basically inverse relation হয় তে ইয়াত মাস ওপৰত কার লিখিম আলফা পার্টিকল উল্টা লিখিম আর তলত কার লিখিম মাস অফ দা প্রোটন লিখিম মা এতে তুমি এইটো বস্তু জানিব লাগিব এটি শিকাবৰ কাৰণে নিউমেৰিকেলটো কৰাইছো মাস অফ প্রোটনক যদি মই এমপি লিখো আলফা পার্টিকলের মাস কিমান হ'ব ইট ইজ ডাবলি চার্জ হিলিয়াম তো হিলিয়ামত মাস কিমান 4 তো 4 টাইমস অফ এমপি হৈ যাব this will cancel out your answer comes out to be 4 divided by 1 or 4:1 option is 4:1 টিক কৰি দিবা ধুনিয়াকে ঠিক আছে সিমিলার ওয়ে তোমার ডিউটেরনৰো খুদিব পাৰে কব পাৰে কি ল্যামডা অফ প্রোটন আপন ল্যামডা অফ ডিউটেরন তুমি কোৱা ঠিক আছে এটো তোমাক কোয়েশ্চনে খুদিছে and they are giving you ki they have same kinetic energy তো সেম কাইনেটিক এনার্জি যদি কইছে আমি কাইনেটিক এনার্জি টার্মত লিখিম আমার ফর্মুলা আছে ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু h ডিভাইডেড বাই আন্ডার রুট অফ 2m টাইমস অফ কাইনেটিক এনার্জি সেম বুলি কইছে 2 নম্বরে হয় বাৰু আর h2 কনস্ট্যান্ট হয় তো ইয়াৰ পৰা তুমি কি পাইছা ল্যামডা আৰু মাসৰ রিলেशन কি अंडर रूट m जो फॉर्मूला यूज करना है वही यूज करना पहले वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m था अब अंडर रूट m हो गया है अब यू नीड लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ ड्यूटेरॉन राइट so that will be inversely proportional to under root m that means mass of deuteron upon mass of proton now mass of deuteron is the isotope right with 2 mass so 2 times of mass of proton divided by mass of proton this will cancel out you are getting the answer to be √2 नीचे में 1 है और you can say √2 is to 1 কিছুমান স্টুডেন্টস এতে এবিলাক স্ট্যান্ডার্ড কোয়েশ্চন হয় মই কৰাই দিও
আনসার মনত ৰাখে ডাইৰেক্ট টিক কৰি আহি যায় তাৰপিছত মোক কয় স্যাৰ টিক কৰি ডাইৰেক্টলি আহি গৈছিল মই কৈছো বহুত ভাল কথা কিন্তু এইবিলাক ৰিক্স এক্সামত ল'ব নাপায় ঠিক আছে আৰু এটা কৰো সাপোজ মই তোমাক কলো de Broglie wavelength of proton upon alpha particle ওলাব লাগে proton upon এই রেশিওটো ওলাব লাগে ঠিক আছে and they have been given same potential দিয়া গৈছে দেই same potential দিয়া গৈছে মানে v same এবাৰ তো v টার্মৰ ফর্মুলা কি আছে lambda is equal to h upon under root 2 times of mass into charge into potential ha sir now potential is same constant 2 to number হয় h to constant হয় ইয়াত ভেরিয়েবল কি পাই আছো মাস আৰু চার্জ মানে lambda is inversely proportional to under root mass into charge বাস এটু গম পাই গলো so lambda of proton upon lambda of alpha particle is equal to under root of inverse relation হয় তো উপৰত মই লিখি mass of alpha particle into charge of alpha particle divided by mass of proton into charge of proton अब देखो under root mass of alpha particle is 4 times of mass of proton and charge it is doubly charged helium atom so 2 times of charge of electron বুলি লব পাৰা protonৰ charge আৰু electronৰ charge same থাকে আৰু mass to মই কৈছো mp so mp and e will cancel out 4 into 2 is 8 your answer is root over 8 ক মই লিখিব পাৰো 2 root 2 so final answer is root 8 is to 1 or 2 root 2 is to 1 option is most likely 2 root 2 is to 1 দিব okay guys তো এনেকা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকক ধুনিয়াকে খুদিব পাৰে আৰু ধুনিয়াকে খুদিলে তোমালোকে ধুনিয়াকে আনসারও দিবা ঠিক আছে you don't have to worry much about all these things because these numericals are very very easy and I picked this topic so that exam at tumalokor at least modern physics or pa jimane question na hok kyo 3ta question 4ta question 5ta question 7ta question jeta e na hok kyo correct hobo that's what matters to me okay and we will continue in the next class we'll complete modern physics everything atoms nuclei sob moi koram and gute khini lecture jodi follow kora numericals gitao jigita moi tumalok illustration di solve korai ase hegita korile tumar kaam hoi jabo thik ase all the best for AAU CET exam you are having it this weekend right I know I'll try my best to give you as many videos as possible jiman paro moi diye asu and yeah all the very best